After secondary indexing, the next topic is multi-level indexing. Multi-level indexing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ an indexing in the form of a search tree. ഒരു സെർച്ച് ട്രീയുടെ ഫോമാറ്റിലുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ദ സെർച്ചിങ് പ്രോസസ് ക്വൈറ്റ് ഈസിയർ. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് with the complexity of insertion and deletion. Normally ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ the resultant will be in the form of a tree. So ഈ ട്രീയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. So we'll go for an example. So this will just look like a tree. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is our data part and this is the index and this is a pointer to the next index. അപ്പോൾ ഒരു ട്രീക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ this is a ഒരു ട്രീനെ എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഓർഡർ വെച്ചിട്ടാണ്. ദിസ് ട്രീ ഈസ് ഓഫ് ഓർഡർ 3. അപ്പോൾ മാക്സിമം 2 എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അത് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ട്രീ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് പോയിൻ്റർ ഹിയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് പോയിൻ്റർ ഹിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് റിസംബിൾസ് വിത്ത് ദ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിക്കുന്ന ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന് സിമിലർ ആണ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഈ 5 എന്നുള്ള ഡാറ്റയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ബി ട്രീ ആൻഡ് ബി പ്ലസ് ടി, ദ മെയിൻ തിങ് വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ. ഈ ഒരു ട്രീയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടാവുക ഇതിനേക്കാൾ ചെറിയ എലമെൻറ്റും ഈ ട്രീയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ടാവുക ഇതിനേക്കാൾ വലിയ എലമെൻറ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ബൈനറി ട്രീ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് നോഡ് ആൻഡ് ദീസ് 2 ആർ ദ ഇൻറ്റേർണൽ നോഡ്സ്, 2 ഇൻറ്റേർണൽ നോഡ്സ് ആൻഡ് ദീസ് 3 ആർ ദ ലീഫ് നോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു നോഡിലും എന്തില്ല നൾ, ടോട്ടലി നള്ള് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു നോഡിലും വരുന്നില്ല. നൗ വി വിൽ ഗോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ. യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ കീ പാർട്ട്, this is the key part and this is the pointer to the next level of node. So you can see k1 is the key, x less than k1 should be in the left side, and here you can see if there is a pointer here that is x, that x should be greater than this one and ലെസർ ദാൻ ദിസ് വൺ. അതായത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ബൈനറി ട്രീ. സോ അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് ദിസ്. സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബി ട്രീ, എ റൂട്ട് നോഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ടു കെ ചിൽഡ്രൻ. ഒരു റൂട്ട് നോഡിന് 2 to k ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവും. ഈച്ച് ഇൻറ്റേർണൽ നോഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് k/2 to k ചിൽഡ്രൻ. k/2 ദ സീലിംഗ് ഓഫ് k/2 ആണ്. അതായത് 3/2 വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. നൗ ദെൻ we are moving into the next portion, that is example. Now consider a B tree of order 3. So these all are the data are provided 10, 8, 15, 27, 1, 6, 9, 12. We need to create a B tree of order 3. So when it is given, just remember the equation. When order equal to k, there should be a confusion. Root node 2 to k children will be the root node. If it is a root node, minimum 2 childrens, അതായത് 2 childrens ഉണ്ടാകാം. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 to മിനിമം 2 ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമം 1 ഡാറ്റ. ഓക്കെ, മാക്സിമം k ചിൽഡ്രൻ ആണെങ്കിൽ k-1 കീ. സോ വി ആർ ഓൺലി ബോതഡ് അബൌട്ട് ദിസ് തിങ്. അതായത് റൂട്ട് നോഡിൽ 1 to k-1 കീ ഉണ്ടാവാം. സോ അത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 2 to k ചിൽഡ്രൻ, 1 ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 2 കീ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം, 2 പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. Now we will bother about only this one. റൂട്ട് നോഡിൽ 1 to k-1 കീ. അതുപോലെ ഇൻറ്റേർണൽ നോഡിൽ k/2 to k ചിൽഡ്രൻ ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ 1 കുറച്ചാൽ k സീലിംഗ് ഓഫ് k/2 -1 to k-1 കീ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ വി വിൽ ബോതർ അബൌട്ട് ദ കീ. അപ്പോൾ കീ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദിസ് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അടുത്ത നോഡിലേക്കുള്ള പോയിൻറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗിവൺ ഓർഡർ ഈക്വൽ ടു 3. സോ മിനിമം റൂട്ട് നോഡിലുള്ള മിനിമം കീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം കീസ് വി ഹാവ് ടോൾഡ്
2 minus 1 1 1 to minimum key is 1 and maximum key is k minus 1 key. K is 3, root order k equal to 3, the key is given, so k minus 1, that is 2. Okay, maximum is 2. Any internal node minimum key equal to floor of k by 2 minus 1. Sorry, this one is wrong. So floor of k by 2 minus 1. Floor of k, sorry, ceiling of k by 2. Ceiling of k by 2, what is k? 3 by 2. 3 by 2 is 1.5. So what is ceiling of 1.5? You know, right, in maths, ceiling of 1.5 is 2. Clear? Ceiling of 1.5 is 2, and you know, floor of 1.5 is 1. So we are considering ceiling. K by 2 will become 2. Ceiling will become 2. 2 minus 1 equal to 1. So minimum key equal to 1 and the maximum key equal to k minus 1 as usual 2. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നോഡിൽ മിനിമം ഒരു കീ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാക്സിമം കീ എന്ന് പറയുകയാണ് 2 റൂട്ട് നോഡിൽ. ഇൻറ്റേർണൽ നോഡ് ആൻഡ് ലീഫ് നോഡിലാണെങ്കിൽ മിനിമം ഇസ് 1 ആൻഡ് മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അപ്പം യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ മിനിമം കീ ഇസ് 1 ആൻഡ് മാക്സിമം കീ ഈക്വൽ ടു 2. സോ 2 എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗോ ടു അതർ ലെവൽ. When it comes to example, we will clear. Then first we will enter 10. First data will come 10, so minimum key 10. Okay, now second element came is 8. Second element entered is 8. When it comes 8, so again the maximum element possible is 2. We told that 2 element വരെ no problem. അപ്പോൾ 8 10 വന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ്സ്, അതായത് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ 10k. അപ്പോൾ ഒരു 10 വന്ന സമയത്ത്, സോറി 10 അല്ല, 15 came. So when 15 came, it will become something like this: 8 10 15. 8 10 15. അപ്പോൾ മാക്സിമം എലമെൻറ്റ് ഈസ് 2 അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഏത് നോഡിലാണെങ്കിലും മാക്സിമം ഗീസ് 2. സോ വി നീഡ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ്. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക 8 10 15. ദെൻ ദ സെൻട്രൽ എലമെൻറ്റ് വിൽ ഗോ അപ്പ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം 10. ദെൻ 10 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 50. എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കുറഞ്ഞതും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൂടിയ എലമെൻറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 4 വരികയാണെങ്കിൽ, സ്റ്റെപ്പ് 4ൽ ദ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കെയിം ഈസ് 20. നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്, സോ യു ഹാവ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ലീഫ് നോഡ്. ലീഫ് നോഡ് എന്നാണ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ 20 ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 10നേക്കാളും കൂടുതലാണ് 20. സോ ഇറ്റ് വിൽ കം ഹിയർ. 8 10 8 20. Then step 5, it games is which one? 20 games. Sorry, 20 അല്ല, ഇത് വരുന്നത് 7 games. അതിൽ 7 games. 7 നമുക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം, ബിക്കോസ് മാക്സിമം എലമെൻ്റ് ആർ 2 അല്ലേ? സോ ഇനി അടുത്തൊരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ റിയലി ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ്, നീഡ്സ് ടു ബി റീഷഫിൾഡ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 6, the next element comes is what? The step 6, the next element comes is, I guess it is 1. 1 no? Then you can see here we need the reshuffling. 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it will become, how it will become here, you can see 1 ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ എന്തായി? 1 7 8 വന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്താണ്? 7 മുകളിലേക്ക് തട്ടണമല്ലേ? അപ്പോൾ 7 നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് തട്ടി. ക്ലിയർ? 7 8. So 7 came here, so it will become like this. 7 came, 7 left hand side 1, 7 right hand side 8, no problem. 10 right hand side 15 and 20. That is step 6. Clear അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ദിസ് ഈസ് വയലേറ്റിംഗ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്, അടുത്ത മുകളിലെ ലെവലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മുകളിലെ ലെവലിൽ മാക്സിമം എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ 7 എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാം. ക്ലിയർ? Now after that step 6 is also finished. Now we will go to the step 7. We need to insert something called 9. Here ഇവിടെ 9 insert ചെയ്താൽ no problem. So here only we can insert 9. There may be a question, ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. 15 20 ഇവിടെ 9 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 10നേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 1ൻ്റെ ഇവിടെ 9 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 7നേക്കാളും വലുതാണ് 9, right? So step 7 is also quite easy. Now when another element, now one more element comes in, it will again
needs to reshuffle. Now in step 8, 12 is coming. Data 12 is coming. Now earlier the situation was like this: 7, 10, 1, 6, 8, 9, 15, 12. Now I need to insert a 12. Where I should insert 12? I can insert here only, right? 10നേക്കാൾ വലുതാണ്, അപ്പോൾ 12 will come here. 12 will come here. അപ്പോൾ എന്തായി? 3 എലമെൻറ്റ്, ഇവിടെ 3 എലമെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വയലേഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? 15 ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി, കാരണം മിഡിൽ എലമെൻ്റ് അല്ലേ. ഇതിന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി, അതിനുശേഷം 15 ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി. അപ്പോൾ എന്തായി? ദിസ് ഈസ് അഗൈൻ വയലേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ 10 ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി. ക്ലിയർ? സോ 10 മുകളിലേക്ക് കയറ്റി. സോ ഏർലിയർ 15 മുകളിലേക്ക് കയറ്റി, ദെൻ 10 മുകളിലേക്ക് കയറ്റി. നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 10. 10 in left hand side 7, right hand side 15, 7 left hand side 1, 6, and then 7 right hand side 8, 9, then 15 right hand side 20. So this is our final B tree with that much elements, that is order equal to 3. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൽ എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മാക്സിമം എലമെൻറ്റ്സ് ആർ 2. ഏതിന് ഓർഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മാക്സിമം എലമെൻറ്റ്സ് ആർ 2 ആൻഡ് മിനിമം എലമെൻറ്റ് യു ക്യാൻ സി ഈസ് 1. So that is about the order. അപ്പോൾ ഓർഡർ 4 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇക്വേഷൻ. ഓർഡർ 4 ആണെങ്കിൽ കെ മൈനസ് യു ക്യാൻ സി, അത് മിനിമം എലമെൻറ്റ് 1 ആയിരിക്കും. റൂട്ട് നോഡിൽ മാക്സിമം എലമെൻറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് നോഡിൽ 1 ആൻഡ് കെ മൈനസ് 1 എലമെൻറ്റ്സ് ബി ദ 3. അപ്പം സോ ഇൻറ്റേർണൽ നോഡിൽ എങ്ങനെ വരും? ഇൻറ്റേർണൽ നോഡിൽ k/2 k/2. വാട്ട് ഈസ് k/2? 2 minus 1, 1, 2, k minus 1. So this is for order 4. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ചും this will change. Now we will go, so this is all about the binary tree insertion. Now I think we can go to the binary tree deletion. Now I will go to binary tree deletion. So this is about deletion. So given a tree like this, this is the example B tree deletion. So this is also a little bit confusion. ഒരു B tree തന്നിട്ടുണ്ട് 50, 30, 40, 60, 80. സോ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കാം? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഓർഡർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി എ B tree ഓഫ് ഓർഡർ 3. ഒരിക്കലും വി കനോട്ട് ടെൽ ദിസ് ഷുഡ് ബി എനിത്തിങ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ k ഗ്രേറ്റർ ദാൻ or equal to 3 അല്ലേ. binary tree of order 4 ആകാം, 5 ആകാം, or anything, but we need to delete something. Okay, so there are 2 constraints. The first one is leaf level deletion. So we are deleting something from here. ഇതിൽ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 60 ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. what is going to happen? Now delete 60, it will become then 50 യുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 30 and 40. No, this one 30 and 40 will come here. 50യുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 30 and 40 and 50യുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ 80. There won't be much changes. Leaf level deletion. Okay, now you are going to delete 80. So when you are deleting 80, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടുത്തെ നോഡ് പോകും. സോ right hand side of this 50 is totally empty. So that is violating the number of links. Okay, we have told, right, root node in 2 to k, what was that, 2 to k minus 1 links എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് 2 to k links വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ലിങ്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, k ലിങ്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. So this is violating. What you are going to do, we need to reshuffle. So this condition is known as underflow. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ റീഷഫിൾ ചെയ്യാം. ടേക്ക് ദിസ് ഓൾ ടുഗദർ 30, 40, 50. then who is the middle? 40. he will become the new root, that is 40. 40 ചെറുത് 30, then 50. clear? Now അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ the same example, we are going to delete again 50 from here. Again you can see the underflow അല്ലേ. underflow വരികയാണെങ്കിൽ we need to reshuffle this one, so that will become 30. okay.